Yo, Wolan 911 Media TV, tuko hapa bana. So leo tumeamua tuwafanye video moja juu mmekuwa mkitu support sana. So we noticed that most of you guys mmekuwa mkitembea pale embassy ama place yote pale hapa around Doha hivyo, movement kibao hivyo, but kuna wasi fulani wachache maybe nime notice hawajui siri. So if at all ushawahi enda embassy na ukatumia more than 5 reals, I guess hii video ni yako na ninajua itakuja kusaidia sana. So make sure umewatch until to the end of the video, cause nitakuonyesha tricks ama njia yenye unaweza fika pale embassy with less than 5 reals, ama hata kama si lazima ikuwe ni Kenyan embassy. Anyway, hata kama ni Carrefour City Center, as long as ile area yenye unakaa kuna metro link karibu na metro, it's very easy and cheap. So cause it's January bana, najua vile kuko mwezi ni ile mbaya, tulipiga sherehe December, watu wakamaliza do. So watch hii video, share bana, like, comment, and let's see what's next. So first thing first, tunahitaji kitu moja, or we can say two things. Tunahitaji kuinstall 2 applications. That is, kama unakaa place yenye kuna metro link, hiyo unatumia Carwa bus. Kama uko around place yenye unaweza pata Metro Express, utahitaji kuinstall Carwa taxi, of which after umesha install nitakuonyesha vile unaweza book kama ni Carwa Express. Carwa Express ni ile yenye una book inakupeleka mpaka place yenye unahitaji ikupeleke. So Metrolink ni ile basi ya Carwa ile, but ni Metrolink. Hiyo nayo ina the specific stations zenye inasimama ama yenye inakudrop. So just install the app, nitakuonyesha vile tutabook, cause Metrolink you have to generate QR code, but kwa Metro Express kuna vile tu unafaa ubook, it's like Uber but ni free. So hiyo inakupeleka mpaka place yenye unataka kwenda, ama inakujia place yenye unataka ikujie. Alright?
Lusail QNB. The next station is Rasputin. Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. هذا القطار متجه إلى لوسيل QNB. المحطة التالية هي راسبوفن. يجب على الركاب عدم ترك أمتعتهم بدون رقابة. هذه المحطة هي القصار. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الرفع اليدين أثناء الجلوس. Now, wadau, if at all unaenda embassy, kuna station mbili zenye unaweza shukia. For me, na prefer kutumia Al-Qasar, Al-Qasar, kulingana kama wewe ni Mwarabu, Al-Qasar, Al-Qasar, ama kuna station ya Qatar. So kuna hizo station mbili. Kama unaenda embassy, kuna hizo station mbili zenye unaweza tumia, Al-Qasar ama Qatar. Al-Qasar kama umetoka side ya Wakra, ama kama umetoka Lusail unaweza tumia Qatar. I think hiyo ndo closest to embassy.